I guess good evening. Teka. Ba't ito yung mic na ito yung camera. Yung. Okay, wait. Using ko lang. Audio. Microphone, USB condenser. Boom. Hello, mic test. 1, 2, 1, 2. Speaker default. Okay, teka. Alright, yun. What's up, guys? Good evening. So, guys, kamusta yung audio? Okay ba? Okay, wait. Set up lang ako, So, please, good evening muna. Good evening. Hopefully, okay kayo lahat. Sana kain na kayo. Ako, di pa ako makain. Yeah, so, after na lang ng charting session ako kain. Guys, tanong lang. Tatry ko mag-music sa phone habang nag-chart sesh. Saan ko ba ilalagay para hindi sabog? Teka, kunin ko lang charger. Yeah. Teka lang Tsaka guys, mag-isa lang ako ngayon. Pucha, yung pati sa itong streaming, sa StreamYard, ito parang usually may dalawa kami, di ba? Ako si JC, isa sa back-end. Ngayon, ako gumagawa lahat. So please bear with me. As first time ko lang gamitin to. So, rinig ba yung music? Pa-comment naman if the background music is too loud, rinig ba or hindi? Parang at least hindi tayo yung walang music, nakakalungkot. Teka, charge ka laptop ko. Wala kayo narinig na music? Teka. Sabi sa akin kung masyado malakas, masyado mahina, sakto lang. If all goods na tayo sa audio, then we can start. Lakasan ko ba? Teka, paano pag dito ako nilagay? Yes. Paano lakas? Ito ba? Tinig ba? Kutsa ba't? Okay na to? Ganyan ayan Okay siguro yan. Sige, game. Ay, ano to? Ay, naklik ko pala. Yun, okay. Game. First time ko lang gumamit nito mag-isa, so bear with me. Una muna, shout out sa lahat ng nanonood sa Facebook, sa lahat ng nanonood sa YouTube. So guys, please share the stream. Diba, let's, hopefully makaabot tayo ng, try natin, total 1.5 both. At subukan natin para marami tayo ma-impact na tao, matulungan. And if hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel namin, diba, plug ko lang real quick, subscribe naman kayo because hardcore rin namin ni YouTube na sobra. Okay, teka. Paano tanggalin tong... Teka. Wait. Okay, let's go. So, setup ko lang mga indicators ko. So, napindot ba ako? So, pwede na kayo mag-comment down below ng mga chart request nyo. Alam mo naman, yung rules sa Investa na ginawa namin 2 weeks ago. Papansinin lang yung chart request na may hirit, na may hugot, or kahit anong nakakatawa. Yun yung priority natin. Sige, setup ko lang mga indicators ko. So, before we move on to individual stocks, which I want you guys to comment down below, ano muna tayo? Indices muna. PCI, Dow Jones, SPX, Nasdaq, RSI. Sana di na umuulan sa inyo. Dito sa South, taga-South ako medyo umulan sandali. Pero nawala na, so buti na lang. Kundi patay. Wasak internet ko nun.
Paano tanggalin tong yung iitlog? Paano tanggalin yung comment na yun? Dapat ba may iba ako i-show? Di ba, Ale? Sige, dyan lang yan. Di ko ata ma-exit. Paano ba? Anyway, let's start with the PCI. So, wala. The stand stays the same as last week. Eh, ano eh? Okay, this one's interesting though. If we take a look at this, di ba, laki ng volume. Eh, di ko alam kung na-run off yan or just during the day, but that's potential signs of, di ba, demand, right? So that's something to take, a look at, which makes it interesting for me. Diba? So the pattern stays the same. So try to break out before, kaso siguro, ano pa rin, extend, sige. Yari ganyan, nag-try mag-break out na napotsu, bumalik sa loob. Pero it's actually almost same lang as last time. Ano pa rin, major support level still 5.8. If it closes below that, 5.8, 5.7, that's na yan. Descending triangles are usually bearish patterns. Bakit? Kasi it forms a series of lower highs and lower lows. So we have a high, lower high, lower high, lower high. Nag-try mag-break pero ngayon parang nag-retest, malaki volume. So interesting na. Pero to make sure na solid talaga, it has to break above 6,000. Right? And sustain. But albeit kahit malaking sideways range pa rin tayo, marami pa rin outliers sa Pilipinas, diba? So yun yung solid na kahit yung index medyo sideways, still a lot of plays. And those plays led to more sentiment to go to other plays, right? So let's take a look at the US. The Nasdaq recovering solid. Broke below EMA 50, which is never done since April. Pero yun, naka-recover ka agad. So parang nang shake out lang ng mga tao, kasama ako dun. So yan, nag-breakout naman, recovering. So US market looks positive. Same with the S&P 500. Ito yung mahirap eh. Ito yung mga shake out na nakakainis eh. Diba, natatamaan mga trails tapos mo sa ganyan eh. So sa Nasdaq, ano lang, yung mahalaga dito is, basta hindi lang mag-double top or something. Basta mag-follow through higher. Or game, individual stocks. So since, nakalagay na sa screen, EEI. Sige, EEI muna. Teka lang guys, teka lang. Gagawin lang kasi nila. Teka. Okay, game. EEI. EEI, wala, parang almost same lang as last week. Teka, ano ba hinighlight ko last week? Parang sa levels siya ngayon, ito na yung susunod yung major resistance point. Diba? If nakakuha ka dito sa breakout, di solid, parang wala pang sell signal or anything. Diba? Unless nag-trim ka na sa resistance. Pero ngayon, diba, parang andyan lang sa base. Diba, forming another base. So let's see. Basic lang naman eh. It has to break out above 730 para mag-momentum. And then, tingnan mo na lang, ano reaction sa 8 to 850 initial target, diba? 17%. So, depende lang yan. Di yan sure ball. Diba? But if it breaks out, the next significant resistances are 8 and 850. So, let's see. Above EMA 50 pa naman. If nag-below na to ng EMA 50, nag-below 640, yan, olats na yan. Okay, next. Outs, ito. Sabi ni Boss Gian, GT kapit pa ba kung sumusuko na? Naku, boss. Sana okay ka lang. Okay. GT cap. So, what's ganito pala yung tsura nito? Parang mas malalang PSCI. So, GT cap nandito na sa pinaka-support level niyan, no, sa area na yan. Diba, 400 yan. Basta ito na yan, tong area na to. Yeah. Well, di pa naman talaga nasa pinaka-support. Pero, nandun na rin sa range yun. Hindi naman kailangan sa pinaka-bottom eh. But anyway, so looking at it now, make or break na to eh. Kapag nag-below 375 to, tingin ko mahirap na. Baka, di ba sabi ko nga, descending triangle, series of lower highs and lower lows. So ngayon, basic lang dito.
Ako, pag ganito yung itsura and gustong-gusto ko talaga, wait until it recovers above EMA 50. Kasi EMA 50, yan yung natin yung medium term trend natin. So if it can at least break above that, baka may quickie momentum or may at least, mas maganda pag sustain above, diba? So ngayon, medyo pass ako kay GT Cap. But kung support buyer ka, yan, baka attractive tong levels sa to. Diba? Let's see lang. Kasi kung nag-below, kailangan mo na mag-cut niyan. To si Ron Alcarez, sabi niya, tabang ng ulam ko now, need ng asin. Yung mga gusto nating hirit. Sige, Ace N kagad. Alright. Ace N remains the same. So, alam niyo na to, no? Last week, and alam niyo na to kung binabantayan niyo yung market. All-time high breakout sa tres. Now, sustaining above, diba, ng shakeout. So, I would actually take this as a pretty good sign ng shakeout sa recover ka agad. Diba? So, basic naman, as long as above 3 siya, okay ka. Right? The structure remains fine kasi parang nagbe-base lang eh. Diba? So, let's see lang what happens. Kapag nag-close yan below 3 on heavy volume, yan na yung medyo delikado. But for now, play still intact. But remember lang yung sinabi JC last week na merong SRO. Meaning maglalabas yung Ace N, I forgot ano bang meaning nun. Maglalabas ng shares. Parang yung mga investors ngayon, yung mga shareholders, pwede bumili ng shares at a lower price. Nakalimutan ko kung ano. But that hindi pa naman, usually pag ganun kasi, parang you can buy at a lower price. So for traders, medyo yun. For long-term investors, okay yun. Pwede ka bumudega sa mas malalim kahit yung market price sa 3.11, diba? Baka sa mga 240, ganun yung SRO. But that can, at least for the short term, baka it might cause Ace N to break down. Pero di pa naman nag-affect. Di ko lang bakit. Di ko rin alam kung kailan lalabas yung SRO kasi US na lang trade ko eh. So, let's see. Okay. Sige, ito. Sabi ni Erwin Miranda, pag green pinili mo, green ang port mo. So, para sa atin lahat, solid. 1.5 ang nanonood sa atin ngayon. So, shout out sa lahat. So, share nyo lang yung stream, guys, para mas marami mga nood. So, green. So, sana green nga port natin lahat. Putan, last nito. Ito yung classic, market leader. I mean, based on the way it's acting lang, parang ito na yung major breakout mo. Right? If di mo nakuha before. Ganda. Mahilig ako sa mga gantong place yung mang-shake muna. Siyempre, kung nandito ako, mabad trip ako. Pero kung wala, yan, interesting. Nag-form na magandang structure. Kanod ka Investa University. Low volume conso, which is good. Hindi ko na explain kung bakit, pero good yan. Followed by high volume breakout. So, solid. Tapos ngayon, lakas. Grabe. Yan, may base lang ulit, nag-breakout, nag-retest, and then nag-follow through, nag-inside candle. So, zoom out natin. Ano ba yung mga significant resistances na neto? Itong level na to, mga 260 levels. So, abangan natin dyan. So, lagi ko sinasabi, yung kapag malapit na yung resistance, pag wala ka pa niyan, huwag mo abulin. Pero, tumataas eh. So, I mean, and the best example is dito, right? But mamaya, pag-usapan natin yan. But anyway, so, if nabili mo sa breakout point, 30%. So, ano lang to, parang trend follow na stock. So, as long as, siguro yung pinaka-solid is EMA 50. Kung meron ka nito, diba, pwede ka mag-TF, EMA 50, or pwede mong, sell into strength. But itong 250, 260, yan yung next major resistance. Pero since malakas si green, kita natin sa DNA niya, base lang ginagawa. Tingnan natin, after nyan, 3 pesos na. Kala ko dati, 220 lang yung upside nito pero malakas, nag-240 pa. So, let's see. But for now, nag-breakout last week. So, yung mga momentum, malamang tumira dyan. So, observe kung wala ka pa nito. Baka mamigay pa na retest. Right? So, let's see. To si Mr. Jigs Acoustic. Nawiwi ako, pre. Sige, bro, para makaihi ka na. Now na tayo, kaagad.
Grabe. Sige, mga interesting tirahin natin kaagad. So, si Now lang. Si Now, grabe, no? Siya, alala ko nung araw na to, parang, tama ba? So, ceiling na, dapat up na ng 40-something%. So, ito yung importansya ng hindi tayo na-FOMO, di ba? Kapag na-miss out natin to. Siyempre, okay lang kapag malalim tayo, di ba? But, if dito ka palang bibili, pucha, kala mo ceiling, delikado ka dyan. Right? Kasi kailangan din malaman mo yung DNA ni Now eh. Right? Kailan ba yung last time niya nag-ceiling, di ba? Or basically, ano ba yung DNA niya? Kita nyo, ceiling ba to? Itong kandi, ceiling ata eh, di ba? Ceiling fade, right? First day ceiling, second day spike, fade. Same thing here. Ceiling, tas fade, di ba? So, kailangan malaman mo yung DNA. And let's zoom out pa a little bit. Ito pa. Right? Lalang-alala ko pa to. Di ba? Ceiling, next day spike, pero fade. So, parang yung galawang kayo now, dapat sell into strength eh. Tsaka kung pucha, textbook oh. Saan siya nauntog? Kaya important din kapag kunyari meron ka neto. Kahit ako dati nadadali ako sa ganito eh. Yung tipong may trading plan ako kung saan ako magbebenta na plot ko yung resistance. Nakita ko po siya laki ng up in one day or nag-ceiling. Hindi syempre comment down below kung nakaka-relate kayo ha. Yung tipong nag-ceiling. Tapos dapat magbebenta ka na. Parang no up 30%, TP mo na yun. Pero di ka nagbenta. Bakit? Kasi ceiling, nag-hope ka na po siya, double ceiling pa to. Tapos boom, nadali ka pa. Pero minsan, swertein, minsan hindi. But sa case ni Now, diba, minsan, it's as simple as drawing a horizontal line eh. Diba? O dating gap, diba? Dating resistance. Pucha, yun lang, textbook, sell on resistance kung na momentum mo to. Diba? Pero kung naipit ka, diba, hopefully, nakapag-cut lahat na FOMO. If nadali ka dito, hopefully, lesson learned ka pa rin. Kita mo yan? 72% in 2 days solid. But now, Now, parang ito na eh, may base sa 5. So, medyo alanganin na siya ngayon kasi ang daming overhead supply. Right? Ang daming overhead supply, mga ipit na di nakapagbenta, nag-aantay yan, mag-break even. Yan yung parang logic. So, ngayon, pwede pa to hindi ko pa alam but maybe, if makapag-break above itong 510, baka mag-quick spike, tas fade ulit. Di natin alam. So, observe lang. Mga quick 20% spike, ganun. Or kung bounce player ka, ito na yung bounce point mo, di ba? Yung sa close to 4. So, sa ngayon, chill lang siya. Sa low pa na range. So, depende lang kung ano style mo. Teka. Next. Mamaya na dito. Mamaya na yun. Ano ba? Ito, sabi ni Neil, butidong matamis. Sige, still the same. Still in a consolidation. Right? So, di lumabas. So, basic lang naman yung dito, yung galaw, right? It's in the middle of the range. It's above 3. So, I mean, usually I don't even buy on support pag sa gitna na range. Alam mo na yun. I wait for decision-making areas. Diba? So ngayon, nasa gitna na. Dalawa lang yan. It's either it breaks above 330 or it breaks below 280. Kung support buyer ka, kung gusto baratin, sige, abangan mo kung baka mag 285 pa, diba? Buy on support. But if you're more of a confirmation guy, I always say, you wait for the breakout of, 325, yan yung breakout point niya. So ngayon, parang waiting game to. Ito yung pwede magpaiwan sa'yo dito, yung impatience eh. So, kung nasa watchlist mo to, di ba, yan na yung yung levels na dapat bantayan mo. And then, TP levels, obviously, is 4, tsaka 450. Yan yung parang, trim areas mo. So, 20, kung, optimistic point of view, kung bullish, 23% upside and 37%. So, yan yung levels para kay But now, nasa gitna na range. Well, mas maganda nga pag nag-stay above 3 siya. Diba? But siya, usually di ako nag-accumulate sa gayang areas. So ako, chill lang ako. Node muna. Shout out sa 1.8 na nanonood ngayon. Sabi, John Ocampo, gusto niya kumain ng mac and cheese. Gusto ko na yung kumain. Di pa ako makain. Pero
Okay lang kasi mahal ko kayo lahat. So si Mac, parang pumangit na yung structure. I mean, now I guess we can plot it something like this, right? So if it can, tingin ko 5, kailangan if malakas talaga to, dapat nag-sustain na above EMA 50, hindi na nag-below. So first, resistance siya 5 talaga. If nakapag-break and sustain above dyan, baka magka-play. Bounce levels, ito na yun, 390 to 4. So yun lang, right? If bounce player ka, yan na, naka-mini bounce, pero yung 4 area, that's a good area of support. Previous low. Pero kung naglumusot pa yan below 4, olats na yan. Para lower level bounce sa baka makuha mo. But if it can resustain above 5, parang mukha siya inverse head and shoulders, di ba, na matagal yung right shoulder. But let's see, kailangan break above 5, sustain above EMA 50 to si Mac. Ano next? Teka. Alam, bilis. Sige, ito na lang. Basic muna. Ali. Ang bilis sa mga comments. Sige, Ali muna. Ali. Blue chip ulit. Blue chip. So, si Ali, parang nangyari pala to. Di ako aware na nangyari. So, wala. Di ko masyado trip yung structure. Diba, paano mo trade to? Pipilitin mo. Well, pwedeng ganyan. Pilitin mo yung breakout. Pero I'm not apt to trade yung mga ganito. Flat mo yung support levels. Kung disregard mo yung overshoot below, ayan na ulit nasa key support level na sa may 30, diba? So, ano pa to? Parang observe pa sa akin. Pero kung gusto mo talaga, diba? Baka maging attractive na kapag makapag-break above EMA 50 or dyan sa 31 level. So, tingnan natin. Pero kung nag-below 28 ulit, below 28.50 ulit to, tapos nag-below pa dito, yun na, baka lower level sa ulit. Ano ba nangyayari sa property sector? What's ba? Prop sector, wala pa. Ang stocks lang. Nag-breakdown na ba si Meg? Sige, si Meg na yan. So, si Meg, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. Diba? Sa pa rin, make or break. So, na-hold pa naman ngayon, pero struggling to make another high, right? So, basic lang to. If buy on support, guy or gal ka, ito na yun, diba? 285. But if nag-below, mag-breakdown, cut loss ka na dyan, right? And the thing about yung mga property kasi, yung talagang magpapaspike dyan, in my opinion, is kapag, nagka-full opening na economy, di ba? Kasi kung sarado yung mga malls, etc., edi olats, di ba? So ngayon, kung price action-wise lang, Meg tried to break out, fade kagad. So parang ito na yung structure niya, yan na yung resistance. So ideally, mag-break above 310. If makapag-sustain dyan, then yun, baka maging interesting ulit. But for now, everything remains the same. 285 key support level para kay Meg. Okay. Hirap pala magganap ng Hirap magganap ng hirit kapag mag-isa ka lang. Tapos ikaw din nagbaback end. Kaya ito, si Mike V from YouTube. Special pink siomai from Boss JC. Kung nanonood kayo Investa University, alam niya yan. So, sikretong malupit namin yan. Ay, teka. Kita pa ba yung screen? Okay. SPC. Ox, hayop, ang lakas pala nito. Ito yung mga low-key na baka hindi makita lahat hindi sikat na name, hindi masyado binabantayan. So I think this was an all-time high breakout ata. I-monthly nga natin. Yeah, all-time high breakout. Dividend play to stock na to pero mukhang malakas So namigay ng retest, diba? But now consolidating and interesting pala to. And is now at the breakout point. So sakto. Ito yung mga minsan nakakaasar nag-close mismo sa resistance, diba? Di pa binigyan, but let's see if it can, open strong, maybe a small gap up and
quick follow through kaagad. Actually, nag-breakout na pala siya kung body to body lang. Yan na, parang nag-breakout na. So yun, all-time high breakout, blue skies, nothing much to say here. If you're an all-time high player, dapat nahuli mo to. So classic signs of market leadership. Diba? Low volume conso. So high volume run up, diba? High volume. Low volume consolidation. High volume breakout. Low volume conso. High volume breakout. So classic, maganda, solid to solid. So let's see kung kaya ba to maging trend following type of stock. So let's see, interesting. Sige, ito, ABS daw, sabi ni Jeric Bautista from YouTube. ABS. Ito, grabe to, no? Ito yung mga mahirap i-trade eh. Well, di ba mahirap kapag in-intraday mo? I mean, challenging siya. Pero mas madali siya i-trade pag in-intraday mo. Kahit di nga 15, baka kailangan mas micro pa eh. Kasi kung sa daily ka na, kung kahit sa 15, kung siya hirap na ma-trade na ito. Kasi gap up, fade. Ano to, 1 minute ko? Yun mo yan, green candle, ceiling, gap up, fade. Tapos gap up, fade saglit, tapos bawi. Ito yung mga medyo hassle, medyo mahirap i-trade. But looking at it now, right? So ito yung advantage pag position trader ka, no? Parang chill ka lang dito. No? Ano naman konso, buy on support. Pero yung tatalo sa'yo dito, yung patience, diba? Grabe yung breakout. Alam ko, nagka-good news yan So congrats sa kumita. But looking at it now, if malakas talaga si ABS, nagka-big place, okay, medyo volatile, madali ba i-trade? Kung newbie, hindi. Kaya nauntog na sa resistance levels. So let's see. Kung malakas talaga to, magmamagandang konso to. Hindi kasi sustainable yung ceiling fade, di ba? So very volatile. So choose your poison pa rin sa mga traders natin dyan na siyempre kung may full-time job ka, mahirap i-trade yung ganito, lalo na pwedeng biglang buhos, biglang ceiling, di ba? So pick the right setup for you. But ngayon, nasa resistance si ABS, nagpapakita ng signs of fading, but kung malakas talaga to, dapat di to mag-below 1350 Yan yung ideal. Yung low ng candle na to, mag-base lang siya dyan or something, tas isa pang major breakout. So let's see if the catalyst is enough to make the technical picture even better. So let's see. But interesting si ABS nga, grabe yun. Okay, teka. Ano ba maganda? Hirap pala maghanap kapag Eto, teka, may magandang tanong ni Emil. Tanong ni Emil, Boss Toma, may tanong lang ako sa libro ni William O'Neill. Talaga ba nagbe-base lang mga chart patterns niya sa weekly and time frame? Meaning, mas effective ba pattern sa weekly? So, when we talk about time frames, ito lang kailangan nyo malaman. The longer the time frame, the more significant. The shorter, the more intraday it is 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, the less significant. So, kapag weekly, kasi, breakout, mas significant yun. Diba? Kaya parang pinapakita yung bigger picture. So, for example, parang balik natin kay ACN. So, if we look at, diba, the daily, we see multiple, diba, mga consos, ganyan. But if we put it so weekly, the consos just look shorter, diba? So, it's almost the same thing. I mean, when you zoom out to a longer time frame, it helps you look at bigger picture plays. Parang, kung dito ka lang kasi nakatingin, di mo alam yung tres all-time high pala yan or something, or yung 280 significant pala. But if you zoom out, doon malaman na, pucha, yung tres, solid pala, yan yung dating resistance. Kung i-monthly mo pa, parang, ito pala yung major natin, breakout point. So, I mean, just going to bigger picture charts, it helps you have a macro view of the stock, which is something I always do. Sige, ito, si BM, scrambled egg daw, so SCC. Oh, interesting. So SCC, di ba, malaking bentahan, I think, bakit nga ba? Dahil ba
natanggal siya sa blue chip. Di ba nangyari yun? Napalitan ni Emp ba? Actually, di ko alam. Di na ako masyado updated sa PSE. But, yung nga, breakout, di ba? We have a bottoming out base. Then we have a strong breakout on volume. If we zoom here, may volume. So kung breakout trader ka, binabantayan mo tong reversal, up ka na mga 6%. Baby ano pa lang. Pero ngayon, ano ba yung dapat resistances sa bantayan natin? Una to. Sorry, pumiyok ko. So medyo short-term untog na, right? May wick, but that's okay. Short-term lang naman. And then after that, siguro dito na sa level na to, parang bantayan mo dito sa range na to, sa may 12. So sa ngayon, kung wala ka pa nito, pipilitin ko ba bilhin kapag nag-break to? Hindi. Well, di lang kasi yun yung style ko. So, kung talagang bibilin ko to, dapat dito sa breakout. Diba? Sa proper breakout ng base. Ngayon, extended na siya for me. Usually kapag nag-breakout na, tas above na ng 3 to 4% above the buy point, di ko na binibili. Okay, nag-aantay ako ng intraday base or retest, ganyan. Pero ito yung levels na dapat bantayan kay SCC. So, sa mga nakabili sa breakout, congrats! Just remember to follow your plan. Right? So, okay. Pero interesting, nag-breakout. Ano ba next? May mga nagtatanong tungkol sa tawag dito, tungkol sa Converge. So, wala po ako alam dyan. Kasi di na ako nag-trade ng PSE. Ano tayo? US stock market tayo. So, magtatanong, ano broker ko? eToro yung gamit ko. Pero maraming iba. Solid din si XM. You have a Meritrade, Interactive Brokers. Madami. But personally, I use eToro. Very easy to use. XM, very easy to use as well. So, tatanong to sa Converge. Actually, di ko alam. So, yun ang masabi ko. Best people to answer that would probably be someone other than me. But anyway, let's go to CHP. Ano ba nangyari dito? Malakas to dati ah. Teka, loading. Ano nangyari sa internet ko? Ay, lumabas. Teka. Ayan, lumabas na. Naku. CHP. Ba't ganun? Ay, lumabas CHP. Teka. Internet ko ba yun? Ongoing pa ba yung stream? Hindi naman ako na-cut, di ba? Sige, refresh ko lang. Baka internet problem. Ouch! Teka. Internet ko ba yun? Wala. Hello, guys. Nandiyan pa ba ako? Baka nadali yung internet ko. Teka. Ongoing pa ba? Yung stream? Ayun, sorry. Umulan kasi kanina so medyo nadadali internet ko. Live pa ako. Okay, teka. Okay, sorry. Internet ko yan. Kanina pa naglolo ko eh. Putik. Wait lang ah. Ayos sila natin. Wait lang ah. Teka, baka hindi pala internet ko. Sige, teka. Baka may nangyari lang. Ayun, bumalik. Okay. Ano nga ba yung stock na pinili natin? CHP? Outs. Anyari. Teka. Sige, so chat ko ngayon tech team na tanong ko anong nangyari.
Sige guys, ano muna? Baka may mga questions kayo na pwede ko muna sagutin habang inaayos natin yung mga technical difficulties. Sige. Stop share muna. Mukha ko muna. Teka, ayusin ko lang to ah. Baka nag-lag lang. So guys, baka bago tayo mag-continue, baka may mga, ano muna tayo, quick Q&A tayo. So anything, paano ba tanggalin tong comment? Hide current comment. Ayun. Ay, comment down below kung ano ulam nyo. Teka. Paano ba tanggalin yun? So plug ko na guys, if di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, hopefully mag-subscribe kayo. We're actually releasing videos daily. Diba? So ngayon mag-quick Q&A muna tayo habang inaayos ko lang yung yung mga stuff. Okay, ito magandang tanong galing kay Emil. So sabi ni Emil, Sir, ano po ba papayo nyo sa mga newbie na na-FOMO sa telco stocks? And kung nakukuha sila doon minsan, inakala nila easy money ang PSE. Well, ito yun eh. I'm sure marami kumita, right, sa telco plays past week. Ako personally, wala. Kasi nga, wala na ako sa PSE. Ano ba hawak ko sa US? Parang hawak ko this. Sige, hawak ko, wag na. So, ngayon, kung naano ka, nadali ka sa, ito lang masabi ko. Minsan kasi na-FOMO kapag you want quick money, you see it going up each and every day, parang green candle, parabolic. And then talagang nangyayari to, yung day na nag-give in ka sa FOMO, dun siya nauuntog, dun siya parang babagsak, di ba? So that's something I'm sure all of us experienced. And so ano mapapayo ko sa mga newbies na na-FOMO is just if you don't have a trade plan for it and you just keep seeing it going up, it's best to just, I won't say avoid it, but at least plan for it intraday, make an intraday plan. But if you see you're missing out, just sit on your hands and always remember that there will always be opportunities. Kasi marami na bad trip pag na-miss yung kahit ako naman na bad trip ako kasi araw-araw ko pa rin nakikita yung PSE kahit US stocks trade ko. But at the end of the day, I always try to remind myself na there's always going to be opportunities in the market. And the thing is, you have to be prepared. Right? Because success is when opportunity meets preparation. And if hindi ka prepared, 9:45 ka gumigising, minsan nga, wake up ka lang ng market open, medyo sabog pa yung mata mo, di ka maka-execute. So it's all about, making a proper trading plan, screening your stocks properly using the Investa screener, and just approaching the market, understanding na, promise, I've missed out on so many plays here in the US, but at the end of the day, totoo yung sinasabi yung cliche na there will always be opportunities. But we have to be prepared. Diba? And to, yung second part, parang yung mga nakakuha, inakala easy money ang PSE. Kaya, parang lagi sinasabi sa mga books na it's best na yung first trade ng trader, cut close eh. Kasi kapag nakakuha ka ng easy money, lalo na pag bumalik ka, tapos nagsiling ng bigla, that's the problem eh. When it happens to a lot of people, especially, I know people in 2017 na kala madali lang, tapos yun, nadali 2018, 2019. End of the day, you have to understand na nothing's given, everything is earned. So yun lang naman. Teka. Sabi ni Mark, nadulas daw sa Tesla. Wala po ang Tesla. To, noob question ni Thea. Sabi, ang support ba nagiging resistance and ang resistance nagiging support? Yes. Tawag dyan, role reversal. Diba? So minsan, yung dating support pwede maging bagong resistance, yung dating resistance pwede maging bagong support. How daw US stocks ang trade ko ngayon? So, focus ko lang mga market leaders. So, mga 5% below 52-week high all-time highs. Mga tech companies, mga hilig ko. But hindi naman lahat ng tech companies. So, yung mga leading sectors lang. Yun yung mga sweet spot ko. Sabi ni Harold, ilang percent ideal risk capital per trade? Thanks. Ang tawag dito ay VAR. Mga VAR? Value at risk. So, percent, I'm talking now about yung total portfolio. So, you want to risk 1% max, di ba? Yun yung parang rule of thumb na. That means, if 100K yung port mo, yung max loss mo per trade is only 1,000. And based on that, that's how you will compute your position size. And
Hindi ko natuturo yung paano mag-compute ng position size. Basta yun, max loss mo 1,000 pag 100k yung port mo. Tapos, kung per trade naman, yung rule of thumb ni Mark Minervini at William O'Neill is never let the trade go. Kapag 7 or 8% down ka sa trade, assuming na hindi sobrang late na size mo, pag 7 to 8% down ka, most likely you have to cut it. Kasi kapag if you let it go lower to 10 to 11%, the losses work geometrically against you, meaning you have to make more money just to bawiin yung loss. Like for example, if na-wipe out yung port mo na 50%, how many percent gains do you need to, ilang percent na total port gain kailangan mo para mabawi yung 50% loss? Kailangan mo ng 100% gain. Kasi kung 100k port mo, nagka 50% loss sa buong port mo, naging 50k na lang, ano kailangan mo gawin para bumalik sa break-even? Yung 50k, kailangan mo doblein. Kailangan 100k. So, kailangan, di ba? So, that's how it works geometrically against you. So, ngayon, yun lang. Rule of thumb, 1% risk per trade. And then, pagdating sa yung specific trade, 7 to 8% usually cut. Ako, earlier pa nga, 5-6% I cut my losses na. Teka. Ano ba magandang tanong? Ito, interesting. Ba't daw nag-switch from PSEI to US? Well, noong una kasi medyo matamlay yung PSEI, di ba? Nung mga few months ago, yung US yung pumapat, yung tumitira talaga. So, yun yung main reason ko. And wala lang, parang mas marami kasing stocks dun and stuff. Pero babalik din ako sa PSE. But for now, finokusan ko lang yung US. Pero pwede kumita naman ako sa PSE as long as you're always prepared din. Tsaka personal choice ko lang para sa morning nag-work ako for Investa and then sa night doon ako nagtitrade. Book recommendation para sa newbies. So, lista din lang. Number 1, Trading Code by Jason Cam. Number 2, How to Make Money in Stocks by William O'Neill. Number 3, How to Trade Like a Stock Market Wizard. And number 4, Market Wizards by Jack Schwager. So actually, I just made a recent video about it na po-post sa YouTube soon. Pero yun yung mga pinili ko. Okay. So, I think the charts are okay na. Teka. Let me try to refresh. Paano man nag-PM ako lang yung may problema eh. Teka. Or kailangan ko i-close daw yung browser. Sige. Technical difficulties. Pero ayusin natin yan. Kasi di ko kayo ibibitin. Anyway. Sige. One more question tapos tuloy natin yung chart session. Sabi ni Frankson Ong, may plano ba kami maging broker? Suportado namin kayo. So, well, 2018 pa in-announce, diba, na may plano kami maging broker. So, tabayanan lang. Maraming malupit na stuff. Okay. Personal indicators ko daw. Personal indicators ko, EMA 20, EMA 50, and RSI and volume. Ano yung favorite indicator ko? Volume. Tanggalin mo lahat. Huwag mo na tanggalin yung volume. But volume yung favorite ko kasi reading volume is something that some of the great traders of all time did, and it's something I'm also trying to do as well. So, very important sa akin yun. Sige, teka. I think okay. Teka. Yeah, I think kailangan ko lang pala i-close yung browser. Ayun, okay na. Sige, tuloy natin yung chart session. Game. Teka. Share screen. Chrome tab. Share. Okay, game. Tuloy natin. Apologies for the technical difficulties. Alright, let's go to... Ano ba tanggalin to? Ano ba tanggalin? Teka. Ayun. Tapos tanggalin natin yung banner. Hide. Okay. Teka, guys, super big help if mag-subscribe kayo sa YouTube channel namin. Talagang all out kami doon. So, CHP muna. So, sorry for the delay. I think it was my end lang. Kinailangan lang pala mag-close yung dating browser. CHP, I think this happened last week na non-tog, but malakas siya, no? Di pa siya nag-fade. It's finding support at 150. So, CHP, ano lang naman, everything,
it's almost the same as analysis last time. As long as big picture, so ilabas natin EMA 50 para may indicator based tayo, metric. Kahit isa lang. So as long as above siya ng EMA 50, above 140, o basta tong base na to, di pa siya dead, right? So ngayon, tama lang yung ginawa niya. Ito yung mga gusto ko eh. Huge run up, followed by consolidation. Try to break out, pero naolats. Well, ito yung kahirapan eh kapag nag-trade ka ng mga downtrending stocks na yung long-term trend pababa. Kala mo momentum dito, naolats. Kala mo momentum dito, naolats. Dito natuloy. Pero pag tinrade mo pa tong dalawa, kaya mo ba kaya bilhin dito? So yan yung talaga kailangan ng high level execution. But now, diba kung bigger picture again, let's zoom out to the weekly. Ayan na. Major resistance point ngayon ni CHP. Dating support, ngayon resistance na. So this is the importance of zooming out. Nakikita mo yung mga confluences na ganito. So tama lang yung nagko-conso siya. So I would put this personally on my watch list, diba? So as long as if it can break above 170 yun solid. Yan yung buy on breakout. Right? So kapag optimistic lang if ever it does a break above 170, then maybe we can take a look at how if it can try to make it 2 pesos, diba? Very optimistic point of view. Right? So parang yan yung mga levels dapat bantayan. So pwede kang buy on breakout or buy on support pag nagbigay pa sa 140, pag nag-dip pa, but that's up to you na kung anong type of trader ka. So mga 20% pa upside dito pag yung optimistic expectation natin mangyari. Eto daw, nickel FNI. Sige, ito interesting din. Nickel, parang rin to eh. It's a DNA play, right? So same thing here. Run up base, diba? Falling wedge yung dating. Breakout base. Big run up. Tapos yan, parang falling wedge naman. So, very good. Okay to na characteristics. Low volume conso. Ito yung maganda. Kaya si Nickel, like, ever since, interesting sa akin low volume conso. Tsaka as long as mentioned before, above siya dito, di na siya mag-gap fill or mag-below the gap solid. So kung naka-buy on support ka, sa benta, sa tuktok, quick 30% play. But good thing it held above EMA 50, di ba? Major testing point kasi yan, nag-breakout, pero mukha nag-fade na. So tingnan natin. Di ako mag-zoom out. Di ko alam kung previous resistance to. Itong 374. But let's take a look. Boom, classic. So, lang, di ba? Very basic trade. Dating support, naging bagong resistance. So, if na-trade mo yung momentum, yan? TP levels yan. Kahit trim na onte, 25% gain. Solid. So, ngayon, si Nickel, well, yung nga, nabentahan, a big reason could be, baka marami na nag-TP or marami lang ipit sa level na to, na finally yun, na break even na ako after a long time. Pwedeng ganun. But di natin lang malaman yun. So, ngayon, ideally, nickel shouldn't go below etong gap area. Dapat di na mag-below dito. Just like before. So, mag-base siya dyan kung ano man trip niya gawin. Kung malakas talaga. So, what global macro things we have to look at? So, of course, nickel prices. But if the dollar continues to weaken, wala pala dito. If the dollar continues to weaken, tama ba? Kapag dollar bumaba, maakit yung commodities. Tama ba yun? Alimutan ko na. But if inflation goes up in the US, then this can commodities will benefit. Anyway, kung technical lang yan, yung mga levels natin. FNI, kapatid. Pero di na masyado, parang alanganin yung structure for me. So, nag-below EMA 50, nag-gap up, pero fade dalawang beses. So, si nickel pa rin yung mas interesting for me. But kung ito lang, di ba? Well, alam mo na yung resistance, di ba? 140. So, tingnan natin what happens. But for me, di ko masyado trip si FNI. Okay. Let's get more stock requests. Sige na, game, dito. Sige, dito. So, dito, di ba? Guys, plug ko na, if
Nakita nyo yung recent post namin, si Berio, kumita ng 400,000 dyan kay dito. So, teka. Gusto ko pa ito sa inyo. Paano ba to? Stop share. Guys, I'm encouraging you all to subscribe sa YouTube channel namin. So, ang dami naming mga bagong content na release. Just head over to Instagram sa YouTube. Ito, dito sell execution gain 400,000. So, panoorin niyo yan. Isa sa mga malupit na mentors ko yan, si Berio. So, actually, YouTube namin ngayon, daming videos. We're trying to release a video six times a week. So, yung 7th, itong charting session, di ba? So, subscribe lang kayo. Di pa kayo na-subscribe. It's a big help for us as we're trying to reach more Filipinos, impact the lives of more people, and lahat ng teammates namin nag-step up. We're all doing our part to share what we know about the market or ito, interesting topic. Paano nakatulong pagiging musikero sa trading, mayroong financial freedom. Kung plantito ka, panoorin mo to. Si Berio, may challenge. Panoorin nyo lang yung he's trying to grow his 25,000 port to 2.5 million. So, mga interesting na kaganapan. Okay. So, subscribe lang kayo pag trip nyo. Okay, teka. Stop share. Balikan natin sa charts. So, ito, gustong-gusto ko pag-usapan si dito. Sipin niya, no? Kutsa, pinapanood ko lang yan. Wala talaga akong BP pang trade niyan. So, backtrack lang tayo. If I remember correctly, 2 weeks ago, nung pina-chart to sa akin, sabi ko, ano na to? Parang baka mauntog na dito. So, yan. Sabi ko ganyan. The price at the time was here. Ganyan. Sabi ko, tas nitignan ko tong level na to as parang TP levels na yan eh. Siyempre, you wouldn't know naman how high it can go. Sabi ko, upside mo, if binili mo pa sa breakout, yan, parang sucks lang, di ba? Kaya nag-breakout. And then, nung last Sunday, parang yung presyo dito ata sa may 6 diyan na untog. So ano sabi ko? Ito lang, hindi naman ako magikero eh. Sabi ko 6, parang significant na yan. Parang mahirap na basagin yan. Pero what happened? Pucha, umabot pa na 8, di ba? Parang yan na yung talagang major TP eh, yung 8. So what's my point here? My point here is, I want everyone who's watching today, who watches this stream, anyone else's mga charting session or mga videos online ngayon, is to everyone will always have an opinion, right? My opinion was wrong. It was proven wrong by the market. So hindi porket ako yung nandito, is tama yung opinion ko, dapat sundan niyo ako. Syempre, hindi naman ako genius, nagkakamali rin ako. So akala ko, di ko alam kung may catalyst hanggang ngayon, di ko alam. So, I was looking at it, parang technical lang yung iniisip ko. Isang mali ko, di ko nakita na pag winiklik ko sana, inverse head and shoulders pala, na major inverse head and shoulders. So, I paid the price, right? Nagkamali yung whatever analysis ko. Pero di ko yung matatrade, wala din ako US. But anyway, the thing, before I move on to looking at the chart again, I just want you guys to know that anything I say here, di naman yun magic. Hindi lagi mangyayari. Di ba? At the end of the day, di ba? There may be times na tama ako, there may be times na mali. But yung tama is ikaw. Right? You should be a quote-unquote independent operator. Tama to. Ano rin ako? Nanonood ako mga videos. Diba? Nakikinig ako kina JC, kina Javi, kina MG, kina Z, etc. Diba? But at the end of the day, I try to not let myself get influenced too much. Kasi yun yung sakit ko eh. Parang, ang lupit na mga to, ng mga tao na to. Tapos, kung iba yung point of view nila sa akin, minsan nadadali ako eh. Bang nakikinig ako sa kanila. And tama naman sila, di ba? I mean, there are times na mali ako, tama sila. There are times tama sila, mali ako. Or pareho kami tama, pareho kami mali. But the point here is, at the end of the day, it's always going to be you and the market. So you have to make your own decision. So lagi lang, chart it for yourself. Diba? As you can see, mali ako. Right? Sabi ko sa 6, parang resistance na yan, tas nag-8 pa pala. So, at the end of the day, the market, yung term, the market's always right. Diba? It's not because you're watching me on Facebook or YouTube, as sinabi ko, baka mauntog na sa 6, na mauntog na sa 6, diba? So, umabot na 8. Right? So, congrats sa mga kumita. Berio, if you're watching, congrats. And congrats to everyone. Hopefully, walang na-FOMO. Diba? And always remember that the market opinions are often wrong,
And the markets are always right. So, lagi na natin tandaan yun. Pero now, looking at dito, di ba? Now, ayan na umabot na 8, no? Nakalabas na yung mga ipit kung break even. And yung mga kaya important din na marunong tayo magbenta, di ba? Basic lang. Very significant resistance. Hopefully, nakabenta kayo dyan, di ba? Big term, long-term resistance. So, I think, kung looking at dito lang, di ba? Nabentahan, ganyan. But, same with now, parang may base na nagaganap, pero medyo wide, medyo volatile pa sa ngayon. So, let's wait for it to die down muna. Nagka-big run up, so hopefully magka-big conso din. Sure, magkaka-bounce plays na malakas. Parang ito, yan, quick bounce, kung malupit kang bounce player intraday, or kahit itong intraday na to, kung mahuli mo yung bounce na yan. But kung bigger picture perspective lang, I mean, let's wait for another base. Kung malakas talaga to si dito, di ba yan, nag-8, nag-downtrend, nag-spike, huge spike, volume is big. So that's an interesting sign. Bigger than the last time. Di ba? Nung na-announce yung third telco, laki ng volume, right? Laki. Pero ngayon, mas malaki pa kaysa doon. So, that's interesting. So, doesn't mean na buy na kagad. It means na, now, tignan natin pag kaya niya ma-break yung 8. Yan yung major eh. Kapag mag-sustain above 8 yan, then things can get interesting. But for now, we have to see. Pwede kasi yung spike, tapos wala na, deads na ulit. But if it can create a consolidation, ito, big range, right? But if it can do something like this, yan, tapos fade, pero nag-higher low, ganyan. Breakout, edi interesting, diba? But for now, if I missed out on this and I'm just looking at it, di ako magmamadali bumili. I missed out na eh. So, observe, wait for the right entry point. The reason why ayoko yung bara-bara bumili is because I want to buy at a low risk entry. Or yung a place where I can identify yung objectively saan ako magka-cut. Mahirap kasi yung kunyari, bibili ka sa kandila na to. Kunyari ito, sa kandila na to. Yan, yung malaking green candle na yan. Di ba? Una muna, when was the last base? Matagal na, sa daily. Tapos saan ka magka-cut? Below 5, 7, sobrang lalim na kung candle low. Unless, of course, nag-intraday ka. So, ito yung advantage kapag intraday trader ka. Meron mga intraday, tanggal natin mga drawing. Meron mga intraday, continuation pattern. For example, ito, pwede ka mag-accumulate, pwede ka bumuli sa breakout. Tapos yun, alaki ng trend na nasakyan mo sana. So, it's really really good whether it's intraday or whether it's weekly, daily, or intraday. I always wait for a proper continuation pattern, di ba? Para maganda yung entry natin, hindi lang bara-bara. Kapag nangyari na to, di ko na pinipilit habulin yan. I wait for a continuation pattern like this. So that's all I can say, and that's all I can say about dito. But the biggest thing I can say is congrats to everyone na kumita. Hopefully wala na FOMO. If na-FOMO ka, sana nakapag-cut ka. If nadali ka dito, which ako, nadali ako in so many other places, hopefully treat it as a lesson. Pang tuition fee sa market. Okay. MRC. Guys, teka lang I just have to check something. 1 minute lang, 1 minute. Guys, wait lang. Sorry, my bad. I just have to answer something na sobrang bilis lang. Okay, game. Sorry, tumitingin ako ng mga sports cards. Comment nga kayo guys kung meron dito nag-i-invest din sa mga NBA sports cards kasi recently yun, natripan ko rin mag-sports cards. Tapos sino ba trip nyo? Lakers, Miami, comment nyo naman. Ako, Lake Show tayo eh. May mga LeBron cards kasi ako. So congrats muna sa mga kumita dito, yan. Very basic, di ba? Big base right here. Never nag-below EMA 50, which is always a sight I like to see. High volume breakout, so congrats. So the thing now I want to share here, besides, look at the chart is, guys, if this is a penny stock, di ba? If we're trying to trade penny stocks, kailangan sobrang accurate ng entry mo. Kasi if you buy 1 or 2 ticks above, pwedeng ang lapit na masyado ng cut mo, or
onting ticks below, GG na yung cut mo. Basta, yun yung important. Tandaan nyo lang, if you're trading penny stocks, kailangan accurate yung bili mo. Kung saan dapat entry mo, at the most, one tick above lang, dyan ka maghahabol. Yan kasi experience ko. If I chase it, yung entry ko 0.55. Pag 0.58 na, masyado malayo na yun eh. For me, Pero congrats sa mga kumita dito. Hopefully, wala na FOMO. Meron bang intraday continuation pattern? Ba, sa 5 minutes meron? I mean, maybe you can count the retest here if ever nakuha mo, di ba? But anyway, congrats sa mga kumita. So now, again, if you're trying to get into the stock, intraday continuation pattern, if you're looking at it, di ba? Saan ba yung mga nasa take profit areas na ba to? Ba't ba nauntog? Na tamaan ba yung no? Again, classic, di ba? Kaya important din yung nag-zoom out kayo para makita mo kung big picture, saan ka pwede mag-TP. So ngayon, nauntog na doon, congrats sa mga nakapag-take profit. Yung next significant na dyan, itong 0.45. So if ever makapag-break pa yan above 0.38, tas 0.45 the next significant area. But now, for now, volatile yan, penny stock eh. Maraming nagtitrade. So congrats sa mga nakakuha na ito. So ito yung challenge pag penny eh. Kailangan kaya mo isikmura yung volatility. But if you're able to get it at the proper entry, what Mark Menevidi likes to call the danger point, or doon talaga mismo sa resistance or sa break of resistance, edi solid ka, parang medyo chill ka na lang ngayon. So, bahala ka na kung gusto mo i-trend follow or TP. It's up to you. Just follow your plan. But these are the significant levels we have to take into consideration. Wait lang. IDC outs. Breakout na pala to. IDC breakout, pero yun, nauntog sa na-highlight namin last week na resistance. Ayun, no? So, congrats sa mga nakapagbenta sa resistance. 36% gain in 2 days. Very, very solid. Ngayon, retesting yung dating breakout point. So, pwede maging area of bounce. So, nag-bounce na ng maliit. Congrats sa mga kumita ng bounce. Hopefully, wala na FOMO dito. But now, looking at it, huge sell down. Now, it's consolidating. So, ngayon, parang bounce na lang yung laro. So, you have to wait at least a couple of weeks for it to show a potential continuation pattern. Ngayon, parang napapakita lang is baka mag-bounce sa dating resistance, diba? Ano itong music na to? Pangit. But now, ayun, no? Kaya important talaga yung susundan yung plano eh. Guys, ako dati, kunyari, parang alaki na inangat na stock ko, minsan sa TP, ayoko ibenta eh, kasi baka umangat pa. So, important talaga yung may plano ka, yung may trade plan ka, nakalista sa chart mo, tapos, mas maganda nga, i-auto-order mo na lang eh, parang set mo na, ipila mo na doon, sell half or something, para if nararamdaman mo na kasi na ayaw mo sundan plano mo, it's a very compelling feeling na, wag ko na sundan, baka umangat pa. At the end of the day, yun, it's very important we follow our plans. So, congrats sa mga kumita sa IDC. Sabi Gino Buenaventura sa Facebook, MWC. Yun lang. So, ganda ng pate, no? Ganda ng volume. Well, volume, small spike lang, fade. So, yan, na-fake out tayo dyan. By the way, guys, kung nadali kayo sa fake out, i-plug ko na. Teka. Kung nadadali kayo sa fake out, may video ako dyan. Ito. False breakout. So, paano makaiwas ang false breakout? So, spot niyan. Sana makatulong lalo na sa mga newbies. Tsaka, subscribe na rin kayo sa YouTube channel namin kung okay lang. Sige. So, balikan sa chart. Teka. Ang cool nitong stream yun. Dami ko nagagawa. Ay, mali. Yan. So, MWC, yan na, nag-break below EMA 50, which is a very delikadong sign para sa akin. But it does that naman eh. DNA, it recovers at least in a week. So, ngayon, sige, baka sumayaw lang yan below. Basta naka-recover, tsaka tong 15. Ito yung kailangan niyang basagin tong 15. Pag nabasag yung 15, yan, magiging interesting yan. Yun lang yun. But the problem is yan, nagka-heavy selling dito. Diba? So, that's a bad sign. But if it can recover and hopefully shoot above 15, yun, magiging interesting yan. Tsaka,
Alam niyo na, yung take profit level dito, na-highlight na before, significant resistance natin, 18 tapos 20. So, yun. Let's see if ever mag-recover pa to. Baka baka masyado lang maaga yung first breakout. So, let's see what happens. But that's for MWC. M-wide. Patibay kaysa kay Mac. Still the same. If we go out to the weekly time frame, it's basically, ito na yun, it's forming its bottoming out pattern. And to make things simpler, as if it can break above 8, then yun, solid. 8, 820. So yeah, mga 8 levels, yun magiging parang momentum stage. Ngayon, nasa gitna lang ng napakalaking range. So, observe lang, di ba? Pwede kang, it's your choice kung ano gusto mo. Yung 50% of the range, pwede yung support level yan. So, if you wanna buy on support, nag-support dito dati, it's up to you. Or if you want to buy on the breakouts, up to you as well. And highlight na rin before, TP remains the same. Parang, hindi man TP, but significant level of resistance would be dyan sa may 1050 to 1080. So, observe lang. Malaki yung upside kapag optimistic point of view. Yun. Basta, balik na natin sa weekly para mas significant. Yan, bottoming out. And another significant resistance would be, other than 1080, would be yung EMA 50 sa weekly. Which is at around 10 pesos din naman. That's for M-wide. Oops, mali. Pero sige. Sige, TBGI. Pero labas ko na to para madami. TBGI tsaka DD. Oh, nag-breakdown na pala to eh. Teka. Saan ang likod ko? Teka. Okay, sarap. DD make or break point. Right, ito yung mahirap eh. Very thinly traded. Ay, naka-volume pala. But ano na to eh, parang isang pitik lang to pababa, pwede mag-GG ka na eh. So, if ito na yung support, if mag-break below 1390 OLATs, baka dito ka pa paabutin sa 13. Pero mahirap i-trade to. I mean, may occasional spikes tapos sell on rally lagi. So, baka yan, kung position trader ka, position, sell on rally. Pero 10% upside, marami pang ibang magandang opportunities in my opinion. Tapos, TBGI. Sumusunod kay MRC. Well, I guess the biggest thing here, again, to note is volatility. So, and know the DNA. So, number one, this is very volatile. So, hard to trade. Usually, the style is, pagtahimik, accumulate, sell on rally. Ngayon, major breakout. Yung mangyayari ba, is yung nangyari kay MRC, di natin malalaman. Pwede nga na yan. Knowing the DNA, spike, fade. Baka mangyari, ito na yung fade, or may isa pang teka, medyo delikado pala yung drawing. Buti lang, di ko tinuloy. So, spike, fade. So, yan na yung DNA niya. Very volatile. Daming wicks. So, mangyayari ba is mag-fade na siya dito? Mag-red candle na? I'm just assuming or mag-green candle sabay yung mga ganito, yung mga nakakasukang kandila, yung mga ganyan, yung mga red candle. So, di natin alam, but yun lang. If you're gonna trade this, just plan accordingly. Have a stop loss, have a managed size, and yun lang. But the major breakout point would still be at 0.2450 dyan sa area na yan. So, tingnan natin. If ever, optimistic point of view, if ever it breaks out, because nasama ni MRC sentiment-wise, next TP would be around this level. So, yun lang masabi ko kay TVGA. SPC, tapos na. Oy, bro, Adrian, Ace N, tapos na rin. Ay, nakuha ko yung hinahanap ko yung earring ko, parang nahulog. Nilinis ko pala. B-Core. Ay. Olat, so ganun pa rin. It's kaya very important sa akin yung DNA na stock eh. Diba? Usually, run up, fade. Run up, fade. Same thing happened here. Run up, fade. So, yung mahalaga usually pag si B-Core, dapat kapag nakikita mo nagbe-breakout, tingin ko dapat to ini-intraday. Hanapan mo ng magandang intraday entry. Kasi kapag na-miss mo na yung initial breakout,
yung DNA niya, green candle tuloy-tuloy eh. So, intraday, hanapan mo ng mga patterns. Pero ngayon, di ba, nag-retest na, may mga bounce plays, but hindi na masyado interesting sa akin to, in my opinion. Water break, set lalamunan ko. Sabi Lloyd, natawa sa drawing ko. Ako din eh. Tugs, sige, ano tayo? Tugs, IRC, wholesale. Yan yung ano natin. Tugs, kung ano man. Nice breakout here. And now, retesting M50, which is always a good sign. So, congrats sa mga nakapulot dyan. Or kung quickie bounce player ka, congrats. Quick 13%. Pero kung bigger picture approach, I mean, this is, kung saan siya nauntog, significant. Tapos, ito na siguro yung susunod. Ito na. So, mahalaga ngayon kay Tugs, kung naman tawag natin. Yan na, test na yung MA50. So, that's good. Holding above. Yung momentum, I mean, the longer the base, the better. But if mag-momentum to, ito na yan. Break above 120. Next key levels, 150. Parang yan yung levels na babantayan mo. But yeah, interesting to. Parang EEI, all HC yan, nag-conso pattern lang. So, parang ano to, parang watchlist, pang observe. So, yung maganda dito, nung lumalapit sa support, dito mo malaman pag solid eh. When it's going down to, make or break levels, low volume. Meaning, onti lang yung supply na pumapasok sa market. Tapos nung, nakita mo nag-bounce, ang ganda ng volume. So, that's good signs for me. So, interesting si Togs. Then, IRC, ano nga ba yung after nun? Wholesale. So, saan yung nag-comment ng IRC? Para i-flash natin. Okay, wag na. Ito pala. Si Fraction on IRC. Ba't may ganito? Ayaw mawala. IRC, parang, ito na yung pilit momentum mo. Parang, okay, sana tumuloy. Tumuloy nga. Nag-fade lang, pero retest lang pala. So, ngayon, looking at it now, ito na naman sasabihin ko. Ayan na, malapit na sa major resistance. Para maliit na upside mo. Pero guys, again, kung nag-breakout pa yan, edi mali ako. Right? Pero kung ako lang, kung opinion ko lang, which can be wrong, mas tetripan ko pag mag-conso siya dito. Magpahinga muna. Ganda na run up eh. So, same as before. Conso lang. Tapos, pwedeng ikaw bahala kung accumulate on support or buy on confirmation, whatever type of trader ka. Pero after 160, the next significant resistance would be dito ka na eh. Dito ka na, malapit na sa 185 to 2. So, yung mga levels na dapat observe natin kay IRC. Pero ganda na volume past couple of, at least for the past 2 months, ganda na volume. So, there might be something, I don't know. But kung healthy, healthy, constructive base building, similar to this, di naman siya kailangan maging square eh. So parang ito, right? Low volume pullback, right? Nag-hold naman sa support dati. Hold above MA50, yan, nag-bounce. So depending na lang kung support trader ka, solid, di ba? Nakakuha ka, malalim average mo. Pero kung mali, baka mag-breakdown. So yun lang yun. There's pros and cons to buying on support and buying on the break of resistance. Pero ngayon, high volume breakout and let's see if maka-low volume conso pa ulit. Tama, sabi ni Frankson, ipon muna ng lakas. Wholesale. So guys, ano tayo? Ano isa ba? Sige, last 5 to 10 stocks. Tingnan natin, medyo start na lang muna ko eh. Mag-isa lang kasi usually pag mag-isa mahirap eh. Wholesale, wala. Parang sobrang laggard kay Eagle. Eagle malakas oh. Parang bumubuelo ulit. So yan lang, conso pattern ulit. CHP, di ba, bubuelo ulit. Si Holcim, marami may trip dito kasi parang ganda i-bounce pero ito na yun eh. Di ba? Ito na yan. Sa ngayon, below MA50 all lots, basic lang. I mean, if maghanap ka ng bounce, antay ka sa 5 kung mamimigay dyan. But looking at it now, di ko masyado trip. Kailangan kung momentum para si Eagle tsaka si CHP, kailangan break above 6. Diba?
So price has to break above 6 pesos. Yan yung opinion ko. So let's see. MPI. Teka, may nag-chat sa akin. Okay, nahanap na ako. Teka, may nag-chat sa akin. Game. Next chart, MPI pala. Outs, eh, no? Major, so, ganda ng volume ah. Pucha, parang di na tinago yung accumulation. So, yan, big breakout yan. So, solid. So, congrats sa mga nakakuha. So, congrats sa kung nag-accumulate ka sa mga areas na yan, kung ganun ka. Yan na, major inverse head and shoulders breakout. But guys, blue chip to so ingat. But, ingat kasi hindi siya yung magbibiglang ceiling or something. But looking at the volume, grabe. Talagang pinantay-pantay So yan, solid. So maybe there's something here in the medium term. Again, it's a blue chip, so we have to think maybe a bit longer term. So now, next key levels would be 430. So ayan yung next resistance mo. Kung malakas talaga to si MPI, dapat mabasag na yan. So 15% upside. Not bad for a blue chip. If ever umabot na dun. Then after dyan, 5 na yung natin, yung next. So congrats sa mga naka-trade niyan. Inverse head and shoulders, classic breakout. Bloom, still the same. Conso pattern try to break out, nag-fade, bumalik sa loob, baka napakat yung iba, but low volume breakout din. So ngayon, still healthy, nothing wrong with it. Ay, araw, hindi ko makita. Ayun. Low volume conso during the base, so everything's good here. So, tingnan natin kung kaya niya basagin to. 720. And then, after 720, next significant mo dyan, 8. So, basic lang. Bibasic ako na lang din kasi masakit na ilalamunan ko. Okay, wait. Okay. Next. DD tapos na, green tapos na, PX. Sabi ni Marvin, IDC. Tapos na si IDC, boss. Boss Alfredo, PX. Ouch! Nag-breakout na naman to. Pucha, sumunod sa gold. Pero ito, pucha, lakas na ito Si JC, may ganito pa ata. Pa-burger nga tayo kay boss. Congrats sa mga nakatira nito. Hayop Well, mabibili mo ba yan dito? Parang mahirap Gap down. Parang yung retest dito pa dapat But anyway, solid breakout, no? So, up ka na kaagad 10% sa isang araw. But now, what's important now is we have to look where to sell. Right? Ganda ng run up, base, low volume, breakout, high volume, classic leader. So ngayon, laki na inangat. Lala ko, dito pa yan dati. Tinitingnan namin. 100% na inangat. So now, what's important is we have to know where are the next significant levels of resistance. Pucha, ano pala to multi-year. Parang 1-year breakout, no? More than 1-year breakout. So solid. Volumes decreasing though. That's okay. So major breakout. So, saan yung next major resistances natin for taking profits? Next would be around 520. Optimistic ka tong lahat na sinasabi ko. So, pwedeng medium term pa to, lalo na pag di pumutok si gold na mabilis. So, next mo dyan sa mga 530. Right? So, kung wala ka pa nito, ako personally, di lang ako mag-chase. Tapos, baka mamigay na retest, continuation pattern, kung na bahala, paano mo gusto diskartehin. But next resistance would be 550. So now, na-uptrend siya, obvious na sa lahat.
pag obvious na sa lahat, minsan medyo delikado na i-trade. Pwede na mag-climax run up, meaning angat siya malaki in one day, tapos sa end of day, mag-fade or something like that. So, observe na tayo. Very obvious to everyone kasi obvious to yan eh. But just like green, pwedeng ano siya, malaki pa yung upside kasi may laman, di ba? Well, di ko alam kung ano laman ni green, but si PX naman, ano lang to eh, so golden eh. So, kung lumakas yung gold, expect, may re-break above EMA 50. Expect na malakas din si PX. So, si Ramil, money, NI, ano ba? Ay, money tuloy tinipe ko, NI. Associated ba rin sa gold? Nihao Minerals, probably. So, lakas din. Baka ito, hindi masyado obvious kasi ako nga, di ko alam na may ganito eh. So, breakout, di ba? So, ito na yung problema dito. Since di masyado pansin to, parang can be volatile when the breakout comes, which tama naman. So, mahalaga dito, marunong tayo magbenta. Sige, mag-interesting game na naman tayo. Tingnan natin. Nauntog ba siya sa resistance na macro resistance? Sakto lang. No, But yeah, the breakout looks clean pero fade, expected. Diba? Same thing happened here. Parang volatile yung stock eh. So, tingnan natin kung maka-recover ka agad. Kung wala ka pa nito, maybe you can drill down to intraday. Yeah, may parang intraday base, baka may momentum. So, bahala ka na kung ano trip mo. Pero kung ako, parang longer base dyan sa area na yan, maganda. So, tingnan natin. But interesting, kung lumakas din yung gold, expect mo na baka di ito mamigay ng continuation pattern sa daily. But observe. Dito kasing, syempre, mas liquid pa rin si PX. Right? Value traded ito, 2 million yun, 43 million. So, ito, mas magaan, mas volatile to. Guys, last, tayo? Last 3 stocks. Medyo pagod na. EPX. Ito, mas kamukha ni gold. Kaka-break lang, but yeah, parang same thing. If gold continues to rise, edi magbe-benefit din to. Yun lang yun. So, break above the trend line. Ayun, no? May shakeout na naganap. So, interesting to kung mag-form ng magandang pattern. So, yun. Yun lang masabi ko. Tapos, zoom out mo na lang kung saan ka magtitipi. Tignan mo ano ba yung mga significant levels. So, yung next, dito ka na. Diba? Sa may dos ka na. 195 to 2. So, yan, mga 30% upside from the breakout point last Friday. Nga pala, ito pa si C. Nga pala, hindi ko pa nadaanan to. Same thing with Dito and Now. Ngayon na nagka-big run up, ulitin ko lang, sana wala na-FOMO. Kung na-FOMO ka, sana this as a learning lesson, as a lesson. So sa ngayon, parang the only way you can, naman to, sentiment driven na to sa kay Dito tsaka Now eh. So almost same itsura ng chart sila, nagka-quick bounce, ganyan. Lagay mo sa Now, yan, may 2 candles, lagay mo sa Dito, may 2 candle bounce ulit. So, same thing. Sinabi ko sa dito, spot nyo na lang. Basta kung malakas talaga yung mga to, dapat magagandang konso na yan. And hindi to agad-agad pipitik yung ganyan, tas shoot na lang bigla. Hindi ko alam. Wala akong opinion. Pero kung healthy price structure lang, mas maganda pa mag-konso sana. So, yun lang. Okay, last guys, AGI. Dami nagre-request. So, sabi na AGC, one of the cheapest conglomerates, hovering below the breakout point. So, yan, parang good area of accumulation. So, low volume conso within a bigger base. So, that's good signs. Yan lang. You can wait for the, breakout 730, then 750, then let's see where it goes from there. TP levels would be, dyan, I guess 8 would be somewhere you have to take a look at lang, tapos 9. Kasi 8, yan yung gap, yan yung bago mag-gap, yan eh. So, kailangan bantayan mo yung level na yan. Okay. Guys. Sorry. Yun na muna tayo for tonight. Medyo, sige na, last 2. LPZ. Last sa akin eh. Lopez.
Sentiment driven by ABS. So, kung ako yun, parang mag-focus na lang ako kung ano ba yung talagang gumagalaw. So, ABS lang titignan ko. And na-spot ko na si ABS last time. Tingnan nyo na lang yun. And then, yung last sige. Tech. Mabilisan na lang. Tech. Mga tatlo pa. Tech, highlighted last week. Bounce levels. Yan, nagka-quick bounce. Fade ka agad. So, not worth the time, 6%. So, if nag-below yan ng 510, baka sa tres na ulit yan sumalubong. So, let's see. Kung di mag-above MA50, let's yan. Web. Pumitik pala to. Web, big base. Sorry. Boom breakout, large volume giving you here mga signals of potential breakout. Note, medyo volatile to. Let's see. Baka maganda dito mag-count pattern. Mag-retest. Tingnan natin. Kung mag-retest, potential buying opportunity for those na nag-miss out. Depending on if you're a pullback trader, you can wait for that. Tapos yun, nila masabi ko, nag-breakout na. So let's see kung mag-sustain above 2. Dapat dito mag-below 235. Tapos significant area of resistance, of course, would be the high of the pattern, which is sa mga 285 area. APVI. Ano lang to, parang yan, pumitik. Pero sa intraday mo lang talaga matitrade to, very volatile. If may full-time job ka or yung nga, mahirap 9 to 5, mahirap tumingin, mahirap i-trade tong ganito. So pang ano talaga to, pang malupitang intraday trader. So kahit ako, di ako masyado pumapalag sa mga ganito kasi yung nga, makikita mo sa top gainers up malaki. But if you know na it's not your style, not your setup, I mean, you can let it go kasi marami naman lalabas sa setup mo. Patience lang yung kalaban. So APVI, grabe to, no? 260 ngayon. Ano na lang, G's. Grabe. Okay, so guys, salamat sa mga nanonood pa. Yun na, last stock na natin. Medyo pagod na ako. Okay, teka. So, una muna. Gusto mong pasalamat sa lahat na nanood. Kanina, umabot tayo ng total 1,800 along with YouTube. Ngayon, may mga 1-2 pa nanonood. So, thank you for being here, guys. I appreciate everyone here. Wish you all, happy Sunday night. I hope you have a great day tomorrow, trading day for the week, work, school, kung ano man ginagawa mo sa buhay. Diba? And last na, plug ko na pinaka-last because we're really going to go all in on this. And we really appreciate if you guys could support us kasi we're doing this for the community. Titirahin namin na malupit tong YouTube namin. 6 times a week, 5 to 6 times a week we'll be uploading videos. Minimum 4, maximum 6. Tapos we're going to try to release videos sa mga katulong sa community, na makakatulong sa trading journey nyo. Not only trading, financial freedom din, mga saving tips, etc. Lalabas lahat dyan. So, subscribe lang kayo if you guys wanna learn more. Right? So, marami kami mga interesting topics dyan. Okay. So, guys, na. Pahinga tayo. Kain na ako dinner. So, thank you sa lahat ng nanood. Hopefully, naka-provide ako value sa inyo. If you enjoyed this video, subscribe naman kayo sa YouTube namin. So, yun lang. Have a great night. Sana masarap ulam yun ng dinner. Ako, dinner ko, I think, adobo. So, yun lang. Thanks, guys. Good night. Have a great week. Thank you for being here. And, nana ko masabi po, tuwad lang. Have a great night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Thanks, guys. So, end ko na yung stream, Bye-bye.